হাই, দিস ইজ রুবায়েত। আর এই লেকচারে আমরা বিএসসি থেকে কিভাবে একটা নোট মুছতে হয় তা আমরা দেখব। তো আমরা যদি একটা বিএসসির দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে একটা বিএসসিতে ৩ রকমের নোট থাকে। সো তিন রকমগুলো হচ্ছে নোটস উইথ নো চাইল্ড, যেরকম এই লিফ নোটস গুলা মার্কড রেড, দিজ নোটস হ্যাভ নো চিলড্রেন, এটা একটা ক্যাটাগরি। আরেকটা ক্যাটাগরি হচ্ছে নোট উইথ ওয়ান চাইল্ড, মার্কড গ্রিন, এই টাইপের নোট হচ্ছে একটা চাইল্ড আছে, ইট কুড বি ইদার দ্য লেফট চাইল্ড অর দ্য রাইট চাইল্ড। আর থার্ড ক্যাটাগরি হচ্ছে নোটস হ্যাভিং বোথ দ্য চিলড্রেন প্রেজেন্ট। তো এই ৩ ক্যাটেগরির নোডের জন্য আমার আ রিমুভালের জন্য আমার ৩ রকম আলাদাভাবে ডিল করতে হবে। তো আমরা দেখি কিভাবে ডিল করি। ১ম এ দেখি কিভাবে আমরা একটা নোড মুছতে হবে যার কোনো চাইল্ড নাই। ফর এক্সাম্পল, if I have to remove a node with no child, let's say 13, তো আমার একটা ফাংশন দেওয়া আছে remove, আমার key দেওয়া আছে। Key is basically the element 13 in this case and given the root. তো ফার্স্ট যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমার খুঁজতে হবে এই নোডটা কোথায় আছে, containing the key, and the node is over here. And we see that this particular node does not have any children, which means এটা category 1. তো এটাকে মোছাটা খুবই রিমুভ করাটা খুবই ইজি। সেটা হচ্ছে break the link between x মানে হচ্ছে যে নোডটাকে মুছতে চাচ্ছি, and its parent, তার মানে হচ্ছে এই লিঙ্কটাকে আমি ভেঙে দিব। খুবই সহজ। সেকেন্ড ক্যাটাগরি হচ্ছে if I want to remove a node with one child, let's say I want to remove the node containing 9, which has one child, এই টাইপ অফ নোডকে মোছার সিস্টেম হচ্ছে লিঙ্ক access parent with its only child। তার মানে হচ্ছে I'll create a link between its parent and its only child। এই লিঙ্কটা যখন আমি তৈরি করব তখন আমার এই লিঙ্কটা ভেঙে যাবে, which is basically I have removed this particular node। এখন আসি আমরা দেখি কিভাবে আমরা থার্ড ক্যাটাগরি, সেটা হচ্ছে node with both the children present, say this node containing the number 25। এই টাইপ অফ নোড আমি কিভাবে মুছবো? এই টাইপ অফ নোড মোছার জন্য যেটা আমাদের প্রথম করতে হবে সেটা হচ্ছে এই নাম্বারটা 25 ওর সাকসেসর অথবা প্রেডিসেসরকে বের করতে হবে। আমরা পূর্বের লেকচারে দেখেছি সাকসেসর এবং প্রেডিসেসর মানে বুঝেছি এবং কিভাবে বের করে কোড সহ দেখেছি। তো প্রথমে we have to find the predecessor or the successor, মানে যেকোনো একটা এটা বলে দেওয়া থাকবে। ধরে নিয়ে আমরা সাকসেসর নিয়ে কাজ করছি। এখানে একটা ভুল আছে। It will be 25 over here and 15 over here. So we want to remove the node containing 15. প্রথমে আমরা সাকসেসর বের করব। সাকসেসর হচ্ছে in this case 25. So this is the node I want to remove and this is the successor node. সাকসেসর বের করার পর যে কাজটা হবে সেটা হচ্ছে আমাদের এই x এর ভ্যালু আর সাকসেসরের ভ্যালুগুলো আমরা সোয়াপ করব। তার মানে হচ্ছে I'll put 25 over here and 15 will be over here. আমরা যখন এই 15 কে এখানে নিয়ে আসলাম, 15 কে যখন এই নোডে নিয়ে আসলাম, তখন আমরা ভালো করে যদি খেয়াল করি তাহলে দেখব যে this node is nothing but a node defined by scenario number 2, node with one child. And we already know how to remove a node with one child, and that is basically create a link between the parent and the child. আমি আবার রিপিট করছি। আমাদের প্রথমে কাজ দেওয়া হয়েছিল to remove the key or to remove the node containing the key 15।
ঠিক না? আমরা এগুলো একটু আবার ক্লিয়ার করি। তো আমাদের কাজ হচ্ছে আমার একটা নোড মুছতে হবে যেটার এলিমেন্ট হচ্ছে 15। তো আমি খুঁজে দেখলাম যে ওই নোডটা হচ্ছে এই নোডটা মার্কড বাই এক্স, এবং যেহেতু এক্স নোডের আমার লেফট এবং রাইট চাইল্ড দুইটাই প্রেজেন্ট, সুতরাং আমার রুল নাম্বার 3 তে আমি পড়লাম এবং রুল নাম্বার 3 আমাকে বলছে সাকসেসর অথবা প্রেডিসেসরটা বের করতে। আমরা সাকসেসর নিয়ে কাজ করছি। তো এই ভ্যালু 15 এর সাকসেসর হচ্ছে এই নোডটা, এই ভ্যালুটা 25, which is basically this node. Let's say this is pointed by the variable s. তারপরে কাজ হচ্ছে আমার x নোডের যে ভ্যালুটা 15 আর s নোডের সাকসেসর নোডের ভ্যালুটা আমি সোয়াপ করব, which means 25 will be over here and 15 will be here. সোয়াপ করার পর দেখবো যে 15 এখন যে নোডে আছে এই নোডটা হচ্ছে ক্যাটাগরি 2, which is a node with one child. এবং আমরা এই টাইপ অফ নোডের নোড উইথ ওয়ান চাইল্ড এই টাইপের নোডের আমরা রিমুভ করার রুলটা আমরা অলরেডি দেখেছি, সেটা হচ্ছে ক্রিয়েট এ লিঙ্ক বিটুইন দ্য প্যারেন্ট অ্যান্ড দ্য চাইল্ড। দেয়ারফর আমি যদি এই লিঙ্কটা করে দেই, আমার এই লিঙ্কটা ভেঙে গেল এবং এই লিঙ্কটা ভেঙে যাওয়া মানে আমি আর এই নোডে পৌঁছাতে পারবো না। সো আই ক্যান নেভার রিচ টু দিস নোড অ্যান্ড দ্য নাম্বার 15 হ্যাজ বিন ডিলিটেড, যেটা আমার আসল কাজ ছিল। ঠিক আছে, আমরা যদি খেয়াল করি যে so let's do the same thing in this tree as well. I want to remove 15 and 15 is a node containing both the children, so I'm working with a successor. This is the successor. প্রথম যেটা করব সেটা হচ্ছে সাকসেসর বের করার পর আমরা ভ্যালুগুলা সোয়াপ করব, so 25 will be over here and 15 will be over here. তারপরে কি করব, এই সিনারিওতে আমরা দেখেছিলাম সোয়াপ করার পরে এই নোডটা ক্যাটাগরি 2 তে পড়েছিল। এই ট্রিতে আমরা যখন সোয়াপ করার পরে আমরা দেখছি এই নোডটা containing 15 is category 1, which means a node with no child. এবং ক্যাটাগরি 1 মুছারও আমি নিয়ম জানি, সেটা হচ্ছে break this link. যেটা সামারি দ্বারা সেটা হচ্ছে when we have to remove a node with both the children present, we will have to find the successor or the predecessor and swap the values. Value swap করার পরে আমরা either situation 1 অথবা situation 2 যে কিটাকে আমি যে ভ্যালুটাকে আমি মুছতে চাচ্ছি ওই ভ্যালুটা ইদার সিচুয়েশন 1 এ চলে যাবে, এমন একটা নোডে চলে যাবে যার কোনো চাইল্ড নাই, অথবা এমন একটা নোডে চলে যাবে যার একটা চাইল্ড আছে। এবং এই টাইপ অফ নোডের যার চাইল্ড নাই অথবা একটা চাইল্ড আছে তাদের কিভাবে মুছবো সেই নিয়মগুলো এখানে ডিফাইন করা আছে। তো এই ছিল আমার বেসিক to remove all three kinds of nodes. Now let us look at the code. Okay. আমরা আগে একটা ছোট একটা ট্রি আগে তৈরি করি, তাহলে আমাদের কোডটা বুঝতে আরো খুব সুবিধা হবে। তো এই ট্রিতে আমার 3 রকম নোড আছে। These are nodes with no child, this is a node with one child, and this is a node with 2 children. So let us go step by step. So this is my function that's called remove. We are given the key. Key is basically the value and the root. আমার প্রথম স্টেপ হচ্ছে এই যে নোডটার মধ্যে এই কিটা আছে তাকে খোঁজা। তো আমরা একটা ছোট একটা অ্যাজাম্পশন করে নেই ফর সিম্পলিসিটি, যে অ্যাজাম্পশনটা হচ্ছে the key always exists, okay?
সো অ্যাজাম্পশনটা করে নিলাম। তো ফার্স্ট আই উইল লুক ফর the node where the key is এবং কিভাবে খুঁজবো, we already have seen the search function. So এই সেম সার্চ ফাংশন দিয়ে আমরা নোডটাকে খুঁজবো। আমি যদিও আবার লিখেছি এখানে, so search function is something like this. So we give the key and the root. So if the root's not none and if the key matches with the root's value, then we return true. Otherwise আমরা চেক করি, if the key is smaller than root's value, then we search left. Otherwise we search right. And if root becomes none, then we return false. সো এই কোডটা আমরা অলরেডি আগে কোনো একটা পূর্বে লেকচারে দেখেছিলাম, ওখানে এক্সপ্লেন করা হয়েছিল। তো এই লেকচারে এটা এক্সপ্লেন করা হলো না। সো ইফ ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দিস কোড, প্লিজ লুক অ্যাট the previous lectures. Okay, so we first search the root. We first search the node with the key. তারপরে আমার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে, আমরা যদি এই রুলস গুলো যদি আবার একটু দেখি, নিয়মগুলো, তখন একটা জিনিস আমরা দেখতে পারবো যে ইন রুল নাম্বার 1 and 2 আমাদের যে লিঙ্কটা যে নতুন করে ভাঙতে হবে অথবা তৈরি করতে হবে, in both of the scenarios parent is involved. সুতরাং আমাদের যদি যে নোড ক্লাসটা আমরা ব্যবহার করছি, সেই নোড ক্লাসে যদি আমার প্যারেন্টের অ্যাড্রেস সেভ করার জন্য যদি আলাদা কোনো ভ্যারিয়েবল থাকে, তাহলে this becomes really easy. In that case, x.parent, this x.parent will give me the address of the parent. Otherwise, if my node class does not have any parent variable, in that case we have to find the parent using a different function. তো এই পর্যন্ত আমরা যা দেখেছি সেখানে আমাদের কোনো প্যারেন্ট ভ্যারিয়েবল ছিল না, মানে প্যারেন্টের অ্যাড্রেস আলাদা করে স্টোর করার কোনো ওয়ে ছিল না। Therefore we'll need a second function to find the parent of x. So let's say I have a function called find parent, where I send x and root. So এই ফাংশনের বেসিক্যালি কাজ হচ্ছে x নোডের আমার প্যারেন্টটাকে খুঁজে বের করে দিতে হবে। এবং দিস ইজ অলসো ভেরি মাচ লাইক সার্চ, বাট একটু আমরা ডিরেক্টলি ওই নোডে সার্চ না করে আমরা একটা নোডে চিলড্রেনকে সার্চ করব, সো দ্যাট আই ক্যান রিটার্ন দ্য প্যারেন্ট। সো লেটস লুক এট দ্য ফাংশন। তো এখানে একটা চেঞ্জ আসবে। এখানে আমরা ইচ্ছা করলে এখানে কি দিতে পারি অথবা ডিরেক্ট ওই নোটটাও দিতে পারি। ইটস 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 দ্য সেম থিং। এখানে যে আমি either we can give x or we can also send here 15 or the key, no problem. Or 15 na key দেই। তো এই ফাংশনটা কি দিয়ে করে, তো ওভাবে আমরা দেখি। লেটস ড্র আ ট্রি হিয়ার। এই একই ট্রিটা আমরা এখানে আঁকি, তাহলে আমাদের কোডটা বুঝতে খুব সুবিধা হবে। So the key here is 12. Let's say I'm looking for, so key এখানে 12 আর রুট হচ্ছে এই নোডটা। এখানে একটা এক্সট্রা চেক আছে, এই চেকটা আমি একটু পরে বুঝাচ্ছি। এখান থেকে আমরা শুরু করি। If root dot left not equals none, true. ফার্স্ট আমি চেক করছি রুটের লেফট সাবট্রি কি নান কিনা, অ্যান্ড root dot left dot value equals key, এবং চেক করছি রুটের বাম দিকে যে নোডের যে ভ্যালুটা আছে ওটা কির সাথে ম্যাচ করে কিনা। তো এই মুহূর্তে করছে না, তাহলে আমি ইফে গেলাম না, আমি এই ইফে চলে যাচ্ছি। এই ইফে সেম চেক for the right subtree and the right child's value. So we first check if the right is not none and this value over here matches with the key or not. তো এই ক্ষেত্রেও এই ইফও আমার ফেল করবে, because I'm looking for 12, this is not 12.
ফাইনালি আমি চেক করব যে যাকে আমি খুঁজছি, in this case 12, is this less than root's value or greater than root's value? So if the item or if the key I'm looking for is smaller, then I will look on the left, otherwise I'll look on the right. So in this case, key is smaller than 15, so I recursively call the function find parent and I go to the left, root.left এ গেলাম. So now my root points to this node and I will be starting from the beginning again. প্রথমে এই চেকটা হচ্ছে, এই চেকটা আমার ফলসই হবে। তো আমি if এ যাব না, if থেকে আমি আবার শুরু করি। If root.left not equals none, root.left not equals none, root.left is none, তো আমরা if এ যাচ্ছি না। Second if এ যাচ্ছি, if root.right not equals none, root.right not equals none, true, and root.right.val, root.right.val, which is 12, matches the key, true, because key is also 12, আমার 12 ম্যাচ করে গেল। তাই আমি কাকে রিটার্ন করছি? রুটকে রিটার্ন করছি। তার মানে হচ্ছে এই নোডটাকে রিটার্ন করছি। রিজন হচ্ছে আমার এখানে প্যারেন্টটা বের করতে হবে। দিস টু নাম্বারস ম্যাচ, আমি কিন্তু এটাকে রিটার্ন করব না, ওর প্যারেন্টকে রিটার্ন করব। সো আমার প্যারেন্ট এখানে রিটার্ন হয়ে যাবে, এই নোড পুরা নোডটা রিটার্ন হয়ে যাবে। ব্যাকট্র্যাক, ইটস রিকারশন। তো এখান থেকে আমার পুরো প্যারেন্টটা আমার ফাইনালি রিটার্ন হয়ে যাবে। তার মানে হচ্ছে এই যে আমি যেখানে ফাইন্ড প্যারেন্ট ফাংশনটা কল করেছিলাম, inside P I will have the parent node. So if key is 12, then the parent node is this node and this P variable will be pointing to this one. এখন আমরা প্যারেন্ট নোডের এই কন্ডিশনটা একটু দেখি, এই কন্ডিশনটা আমি কেন দিয়েছিলাম। Let's say I have a tree with just one node. In this case, this is the root, this is also the key, and we already know that the root does not have a parent. Therefore, এই কন্ডিশনটার জন্য আমি এক্সট্রা চেকটা দিয়েছি যে if key equals root.value, রুটের ভ্যালু আর কি যদি এক হয়ে যায়, so let's say key is 15 and the root's value is also 15, then I will return none because root does not have a parent. তো এই সিচুয়েশনটা হ্যান্ডেল করার জন্য আমি এক্সট্রা চেকটা দিয়েছি। তো আমি এখন এখানে আছি, x points to this node and p points to this node. তারপর আমি এখন চেক করব যে যাকে আমি মুছবো x, ও কি টাইপের নোড? ও কি ক্যাটাগরি 1 টাইপের নোড যার কোনো চিলড্রেন নাই, নাকি ক্যাটাগরি 2 যার একটা চাইল্ড আছে, নাকি ক্যাটাগরি 3 ওর দুইটা চাইল্ডই প্রেজেন্ট? সো এই জিনিসটা আমরা একটু চেক করে নিই। লেটস চেক if x dot left and x dot right are both equals none, তার মানে হচ্ছে this is category 1। আর এই ক্যাটাগরিতে আমরা কি করব? আমরা প্যারেন্টের সাথে চাইল্ডের যে এই লিঙ্কটা, এটা আমি ক্যান্সেল করে দিব। কিভাবে ক্যান্সেল করব? খুবই ইজি। ফার্স্টে আমি দেখব এই লিঙ্কটা কি আমার প্যারেন্টের বাম দিকে না ডান দিকে। সো if p dot left equals x, যদি প্যারেন্টের বাম দিকে যদি আমার x থাকতো, তাহলে p dot left এর যে লিঙ্কটা ওইটাকে আমি মুছে দিতাম। দেন p dot left would become none. Otherwise, I make p dot right equals, sorry, double equals হবে না, একটা equals none. In this case, this is p, this is x, and p dot right equals x, তার মানে হচ্ছে এই লিঙ্কটা মুছে যাবে। ঠিক আছে? আচ্ছা, তো আমার একটা ক্যাটাগরি
একটা প্রথম ক্যাটাগরিটা ডিল করা শেষ। এখন আসি দ্বিতীয় ক্যাটাগরি ডিল করি আমরা। Let's say this time I want to remove this node, the node containing 8. So the value of key is 8. We search for the node. So this is the node I want to remove, pointed by X. And then we search for its parent. This is the node pointed by P. Then we do the check. If x dot left and x dot right equals none, তো এখানে if আমার fail করবে because one of them is not none. তো আমার এখানে একটা else দিয়ে চেক করতে হবে। elif দিই, elif, elif for Python, elif x dot left not equals none and x dot right equals none. যদি আমার এমন সিচুয়েশন দাঁড়ায় যেখানে x এর লেফটে নান না এবং x এর রাইটে নান, আচ্ছা আমি একটা কাজ করি, এই সিচুয়েশনটাই ভালো করে দেখাই, সো এটা আমি একটু চেঞ্জ করে দিই। So let's say so এই সিচুয়েশনটা দেখি where x dot left equals none, so এটা যদি x হয়, x এর left আমার none, true, and x dot right not equals none, x dot right not equals none, তাহলে আমার true হয়ে গেল। তাহলে আমি কি করব, a p এর সাথে a12 এর লিংক করব। এখন আমার দেখতে হবে যে এই 12টা অথবা এই নোডটা যেটার মধ্যে 12 আছে সেটা কি x এর লেফট চাইল্ড নাকি রাইট চাইল্ড, ঠিক না? কেমনে বুঝবো, এই যে এটা x dot right not equals none, ঠিক আছে? সো আমার x dot right টা আমার লিংক হবে কার সাথে, x dot প্যারেন্টের সাথে। এখন প্যারেন্টের কোন দিকে লিংক হবে, লেফটে না রাইটে, এটা আমার একটু চেক করতে হবে। if p dot left equals x, so p dot left equals x, which is true, then I will link with p dot left. তো এই 12টা আমার p dot leftই হবে, রিজন হচ্ছে 12 is a smaller number, so p dot left will be x dot right. এটার একটা else থাকবে, else মানে হচ্ছে if p dot right was x, যদি p dot right was x, in that case p dot right would be x dot right. এখন এই elif এর এখন আরেকটা পার্ট থাকবে where I have to check if x dot left not equals none and x dot right equals none. তো এই পোর্শনটা এখানে লিখি, elif x dot right equals double equals none and x dot left not equals none, then I will do the exact same thing. আবার if p dot left equals x, p dot left equals x dot left, else p dot right
equals x dot left. So এটা আলাদা, ঠিক আছে? এখন আমার দুইটা ক্যাটাগরি ডিল করা হলো। এক ক্যাটাগরি হচ্ছে if x left and right both of them are none, বাকি সেকেন্ড ক্যাটাগরি হচ্ছে if x if left is none and right not none, right not none, sorry, right none double equals and x dot left not none, এটা মানে হচ্ছে where there is one of the children present, মানে যে কোনো একটা child present. Finally এটা আরেকটা আছে, else দিলেও হয়, আবার যদি আমি যদি আবার এক্সট্রা চেক করতে চাই তো elif দিয়ে চেক করি, elif x dot right not equals none and x dot left not equals none, মানে একটাও none না, which is category 3. In this case we have to find the successor or the predecessor, and it will be mentioned which one to use. In that case we need to use a third function. Let's say I want to find the successor, so in that case I need to find a third function called find. So let's say এই জায়গাটা আমি এখানে স্টার দিয়ে আমি এখানে লিখি। In this case I have to find another function called find successor, find successor of n, sorry, x. And we have already seen in the previous lectures, how to find a successor, right? So I'm not explaining it over here. So after I find a successor, let's say I want to remove the node containing 2015. So if I have to remove the node containing 15, this will be my x, right? And p will be none because this is the parent, p will be none. And x is a node that has both of the children present. In this case, I have to find the successor, which is this node. Then I have to swap the values between s and x. And then, so this swapping takes place. And then I have to again call the remove function in order to remove this one. Okay? Then again, call the remove function with the key and the root. Because I need to call the remove function because after I did the swapping, now this node or this value now is inside a node that is either category 1 or category 2. তো এই ক্যাটাগরি 1 2 না আবার কষ্ট করে আবার নতুন করে কোড লেখার কোনো দরকার নাই। We can simply call the recursive function. Recursive function করলে আমি আবার এখান থেকে শুরু করব। x সার্চ হবে, প্যারেন্টও সার্চ হবে এবং এই কাজগুলো অটোমেটিক্যালি হয়ে যাবে। ঠিক আছে? I hope I could explain. But একটা জিনিস বলি, সেটা হচ্ছে আমি জিনিসটা মুছে দেই। So what if I have a BST that only has one node? So let's say this is a BST. So this is a BST where I have one node and I want to remove this one. Will my code work? একটু check করি। So this is the key 15 and this is also the root. We do the search and x will point to this one.
then we find the parent, and according and what we saw earlier, that if I try to find a parent of only one of a tree containing one node, it will return none. So SP will be pointing to none. And now if I go sequentially, this first if condition will be satisfied because X is a node that does not have a left and a right. In that case, there will be a problem over here, because if you look at this line, P dot left, P is none, right? Because we want to remove a single node, a tree containing single node, and P is none. None dot left is an error. Therefore, we need to handle this situation where we just have one node in the tree separately. Therefore, we need to add an extra if condition after this line, after I find the parent. And the line is, let's use a different slide as I'm out of space. So over here, after I find the parent, if P equals double equals none, then we have to check for condition 1 and condition 2 again, because over here this will work in a differently, because there is no parent. Condition 2 we don't have to check, because we will be finding the predecessor or successor, so parent is not an issue there, so we have to check for these conditions. তো এখানে আমার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই কন্ডিশনটা আমার আবার লিখতে হবে, এই কন্ডিশনটা আবার লিখতে হবে। তো যদি আমার এক্স এবং লেফট নান থাকে, which is true, তাহলে আমার সিম্পলি যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে রুট ইকুয়ালস নান। একটা নোডই আছে, ওইটা রুটটা আমি নান করে দিব, শেষ। আরেকটা সিচুয়েশন আমরা দেখি, সেটা হচ্ছে আমার যদি একটা ট্রি থাকে যেখানে আমার মাত্র দুইটা নোড আছে, এরকম say 15 and 25, and I have to remove this one, we will face the same problem, because এটা আমার রুট, এটাই আমার এক্স, এবং আমার প্যারেন্ট হচ্ছে নান, প্যারেন্ট কিছু নাই। তাহলে আমরা যখন সেকেন্ড সিচুয়েশনে ডিল করব, সিচুয়েশন this one and this else and this else, এই যে p.left p গুলা আবার আবার আমাকে এরর দিবে। তার মানে হচ্ছে আমার এইগুলা আমার আবার নতুন করে হ্যান্ডেল করতে হবে। তাই আমি আবার এই সেম এই কন্ডিশন গুলো লিখি, কপি করি। সো আমি যদি এখানে কপি করি কন্ডিশনটা, so let's say elif x dot left equals none and x dot right not equals none. তো সিচুয়েশনটা হচ্ছে এমন এমন সিচুয়েশন, এটা আমার x। তাহলে আমি কি করব, ইন দ্যাট কেস আমার এইটাকে রুট বানিয়ে দিতে হবে। তাহলে আমি যেটা লিখবো সেটা হচ্ছে root equals x dot right, তো এটাকে আমি রুট বানিয়ে দিলাম। else আবার elif the same function যদি আমি আবার দেই,
x dot left not equals none, and x dot right equals none, যেটা সিনারি হচ্ছে এমন, তাহলে সেম আমাকে এটাকে রুট বানিয়ে দিতে হবে। root equals x dot left. তো এই কাজটা করতে হবে আর কি। এটা হচ্ছে if p equals none, মানে if p নান হলে যেখানে আমি p ব্যবহার করছি এখানে এই সিচুয়েশনে এইখানে আর এইখানে এগুলো আমার আলাদা করে হ্যান্ডেল করতে হবে। আমরা যদি আবার এই কন্ডিশনটা খেয়াল করি, দিকে তাকাই, এই কন্ডিশনের দিকে যদি তাকাই, এখানে কিন্তু আমার p নাই, ঠিক না? সাকসেসর বের করতে হবে, এখানে কিন্তু আমার p এর কোনো ইউজ নাই। therefore এটা আলাদা করে করতে হবে না। অথবা ওইটার মধ্যে যদি আমি এই জিনিসটা আবার লিখতে চাই, that's no problem. That's absolutely no problem. মানে আমি আবার যদি এলিফ দিয়ে আবার এগুলো লিখতে চাই, that's absolutely okay, no problem. বাট বুঝাতে চাচ্ছি যে এখানে যেহেতু পি নেই, আমার ওটা আলাদা করে লেখার দরকার নাই। তো রিমুভ করাটা যদিও আমার দেখতে খুবই সহজ, কিন্তু কোডটা আমার একটু জটিল, এবং কোডিং এর জন্য সেটা করতে হবে, সেটা হচ্ছে আমার সিচুয়েশন গুলো ভালোভাবে দেখতে হবে এবং ছবি এঁকে খুব ঠান্ডা মাথায় আমার স্টেপস গুলা বের করতে হবে। স্টেপস গুলা কি? If I do not draw diagrams, then writing these codes would be very much next to impossible. আমরা যদি লিখিও তাহলে দেখা যাবে অনেক ভুল থাকবে। So the best practice is we draw the tree and then we code. So that's it for this lecture. In the next lecture, we will be looking at how to balance a tree and how to print the elements of a tree in a sorted manner. So till then, goodbye.